socialt, ekologiskt och kulturellt. Och vi livestreamar idag, så om det är någon som tittar på oss så välkomna till den här frukosten. Som vi idag gör ihop med ett transdisciplinärt forskningsprojekt som heter SIREN. Så du får gärna berätta mer, Kristina. Jag kan säga bara någonting. Det här är ett samarrangemang mellan ISU och SIREN. Och SIREN är en stark forskningsmiljö om hållbar integrerad renovering. Som vi driver i 5 år, under 5 år, och med deltagande från 10 olika forskningsinstitutioner i Sverige och 25 företag och organisationer och nätverk ifrån Sverige som jobbar med hållbar renovering. Jag lämnar över till dig så får du presentera dagens program. Tack så jättemycket, Kristina. Okej, vi har 2 högaktuella forskningsprojekt som båda är en del av SIREN. Och vi börjar med Abol Farhani som ska presentera sitt licentiatprojekt Maintenance, Renovation and Energy Efficiency in the Swedish Rental Housing Market. Så jag önskar dig varmt välkommen, och du presenterar 20 minuter och sen öppnar vi upp för frågor. Så skriv gärna ner lite frågor som ni kan ställa sen. Aha, okay. Good morning. I'm going to do English. My name is Abul Farhani, and I'm going to talk briefly about my licentiate project. I took on a different approach to the problems with maintenance, renovation, and energy efficiency in the Swedish multifamily housing market, and I hope you find it interesting. The aim of this project has been to be able to create a framework so that you can strategically or systematically create maintenance and renovation plans so that you can see energy efficiency in the future in your planning. We all know what the problems are now in the housing market. Buildings are in a really poor condition. They are really old and in need of extensive maintenance and renovation measures. At the same time, we know that the residential housing stock takes up to 25% of the total energy use in Sweden. So while there is a need for maintenance and renovation, there is a need for improvement in the energy performance of the multifamily buildings as well. But what the problems are with energy efficiency? The problem is not that we don't know how to improve the energy performance of properties. We know all the energy efficiency measures. The problem is that these measures are mainly expensive, and so that the implementation of these measures cannot be economically justified. If you go through the literature, you can see the most common solution given for this problem, for the profitability of energy efficiency measures, is to find a proper combination of these measures. So if you can combine these measures, you can actually decrease the investment costs. This combination can come in different forms. You can either combine different energy efficiency measures so that the cheaper measures, savings from the cheaper measures, pay off the higher expenses of the expensive measures. Or you can put them together so that you can bring down the fixed cost of initial investment or capital costs. Or you can have a mixture of the 2 combinations. But then in the end of almost all of these studies, you can see that they conclude the most cost-efficient way is to implement energy efficiency measures in the buildings that are already in need of maintenance and renovation measures. To do that, you need to find the perfect timing when different building parts, windows, attic, facade, or so on, reach the end of their service life, so that you can combine your combination of the respective combination of efficiency measures with the part that should be already, or the part that already is in need of maintenance or replacement, and actually
implement the energy efficiency measures at marginal costs. So proper combination of measures and proper timing. But for a proper combination to work, we need to know at which time what parts of the building needs to be replaced or maintained. So it's essential to have proper timing first, and then respectively you can combine different measures. There are different approaches to how we can find proper timing or to know when which part of building should be replaced or should be maintained. I try to explain this using this quality time figure. You can see the curve. This curve is the deterioration curve, can apply to any parts of the building. When you install a part in the building, the part starts at original quality, and by time it starts to deteriorate until it reaches, for example, at year 40, the minimum accepted quality. That's the time you have to replace the part. So you replace it, it goes back again, the new part has the original quality, and then the cycle repeats again. This approach, we call it corrective maintenance strategy. In this approach, you cannot change when the time, or you cannot control when the time needs to be replaced. So you have to wait for the opportunity to show up so that you can combine different energy efficiency measures and take advantage of the situation. The other approach is that when you define intermediate minimum accepted quality for the part, and when the building part, any part of the building reaches those level of quality, accepted quality, you implement preventive maintenance measures. By implementing preventive maintenance measures, you can increase, not only you can increase the service life of the part, you can actually control when the part reaches its minimum accepted quality. So in a way, you can create opportunity, or the time for implementation of energy efficiency measures. This approach, we call it preventive maintenance strategy. Well, for the corrective maintenance strategy, you don't need to do anything. You just, and that's what's happening in the majority of the municipal housing companies. They work based on reports that they get from the tenants on the failure of the parts. So you wait until a part in the building reaches failure, and then depending on which part reaches failure, then you decide, okay, if I want to combine it with different measures or if I want to implement energy efficiency measures. But for the preventive maintenance strategy, what we do in this study, I try to develop a method so that you can control when the service life or how much the reference service life can be extended, so that you can, when you have different parts in the building, you can combine these different parts and bring them together, so you create the opportunity for lower cost and also to implementation of energy efficiency measures. As you can see, delta beta here is like it's the preventive maintenance measure that you apply to the respective part, and depending on how much or the level of maintenance, if this line is bigger, then you would get longer service life, estimated service life. To estimate the effect of this preventive maintenance measure, I use the relationship between the fixed cost of the measure and the reinstatement cost of the part. And so using the cost, the reinstatement cost for the part and the fixed cost of the maintenance measure, I can estimate how big is the effect of the maintenance measure, the preventive measure, on the quality of the part, and respectively calculate what's the estimated or extended service life for the part. Not only I can change the level of maintenance to increase or decrease the estimated service life, I can change the time of the maintenance as well. As you can see, if I go back in time and apply maintenance measure, I need lower level of maintenance to get the same service life
for this part. So I can change the time when I apply the maintenance measure, and I can change the level of maintenance to optimize the time that I want to get in the end for the part. Now to see how these different approaches affect the performance of the building and also the financial performance of the owner. I use Sabo database on different building parts, the maintenance and the timing. And I apply the method so I can estimate both the preventive and the corrective plan for two identical properties. So everything in those properties are the same, except the maintenance strategy applied. And I apply the method for every part of the buildings. Like for example, here I have the facade. You can see that in preventive plan, with a certain level of preventive measure, I can get to 50 years of service life, where if I don't do anything and just wait for the failure for the part, it reaches around 37 years of service life. If I apply the same to, for example, to the clay tiles on the rooftop, you can see again, with different level of maintenance, I can get 50 years in preventive plan, while in the corrective plan, I get about 44 years of service life. And you can see that using different preventive measures, I can bring the extended service life together. So I create opportunity for either maintenance or implementation of energy efficiency measures, where in the corrective plan, it's really difficult. If I apply this to all the building parts, you can see the chaotic behavior of different parts in corrective plan. To take advantage of the building, like different building parts to implement energy efficiency measures. If I take any of the parts, because none of the parts get together at the same time, I have to bring back the parts that has not reached their service life, which means I somehow increase the cost of the part per year. While, as you can see in the preventive plan, I have at certain years, certain measures reaching the end of the service life and creating the opportunity to lower the maintenance or renovation costs. Now to see the effects on of these maintenance strategies on the financial performance of the owner and also the value of the properties, I review different scenarios. First, the business as usual scenario, which is when you don't renovate your property, you just maintain your property using the different approaches, either the preventive or the corrective. The upper figure shows the net present value of the accumulated cash flow, yearly cash flow for the owner. The red line represents the corrective plan, where the blue line represents the preventive plan. As you can see, after 50 years, you get to the point. So one thing I should mention is that everything is the same, the rent, all other costs are the same except the maintenance plan. So these are the isolated effect of the maintenance plans. You can see that the identical properties using different plans get to about 600 crowns per square meter difference by the year 50. And if we continue go forward, because I use net present value, and net present value, the results for net present value get insensitive when you have long calculation period, I shift the reference year from year 0 to year 50 to calculate the second 50 years. And the dashed lines are the results for the net present value when with the reference year of the 50. So the net present value is the present value at the year 50 for the second half. And you can see how different maintenance strategies shift. Well, you can see that almost at year 74, for the corrective strategy, you get to the point where your net present value is 0 already. But if you want to see the effect of these strategies on the value of the properties,
I calculated the property value, the market value for these properties. And again, the blue line is the preventive measure, and the red line is the corrective maintenance strategy. You can see that on average, the blue line is higher than the red line, but what is important in this figure is that we know when the value of the property or any asset reaches zero, that means that the property does not produce any income anymore. So that's the time when you have to either demolish your property or repurpose it or renovate it. But when we talk about property, that was for assets, when we talk about properties, this market value, the limit for this market value is not zero. The limit is the value of the land that the property is located on. So this black dashed line that you can see in the bottom is the land value for where the properties are located. So if the properties reach to the point that their value is equal to the value of the land minus the demolition costs, that means they have reached the extent of their economic life, and they either have to be renovated or repurposed or demolished. You can see for these different strategies, you get almost 14 years of extended economic life just by using the preventive maintenance strategy, comparing to the corrective strategy. If we look at the scenario when at year 50 we renovate the properties, again, for the cash value, we had already about 600 crown per square meter extra income for the preventive measure. And after applying the cost for renovation, and the renovation package and the costs are the same for the two strategies, everything is the same. You can see that by the end of the second 50 years, the huge difference between the performance of the financial performance for the owner using different strategies. And if you go down and look at the market value of both strategies after renovation, the rent increase I considered for this renovation package is 25% of the original rent for both cases. And you can see how much the value of the properties for both cases comparing to the original scenario has increased. At the same time, you get 18 years of extra economic life for the corrective plan, and 16 years of extended economic life for the preventive strategy. Now, those values that I was talking about are based on, as I said, Sabo's database on maintenance and service life of different building parts. What I did here, I tried to simply optimize the preventive plan, to see how that affects the cash flow as well as the value of the properties. And what I did is really simple. This figure, if you remember, for the preventive strategy, what I did, I didn't change the level of maintenance preventive measure, and I didn't change the time of the preventive measure. I simply removed the unnecessary maintenance measures, so that I can bring these the deterioration for these parts close to year 50 when I need to renovate the property. And you can see the blue line is the normal preventive measure, preventive strategy, and the orange color shows the almost optimized, simply optimized strategy. And you can see after renovation, you get about 600 crown per square meter advantage just by removing some of the unnecessary preventive measures. And as the effect on the market value or the economic life of the properties, you can see by simple adjustment you get up to extra 7 years of economic life for the properties. While you see during the last 20 years of the service life for the first 50 years for the same properties, you get on average higher market value as well. And in the end, I tried to see the effect of energy efficiency. The problem with energy efficiency is that,
as I mentioned earlier, it's all about how you combine different measures and when you implement the measures. So it's very different from case to case, and I saw no point in bringing in the profitability of the energy efficiency because, well, it depends on the variables that the values of which are in the hand of the decision maker, and can easily change based on their motivation and skills or knowledge. What I did here, I used a non-profitable energy efficiency investment to see only how that affects the market value of the property. And here the green line you can see is the market value after renovation when you include energy efficiency in your renovation. And you can see on average it's about 4,000 crowns per square meter added market value to the property, plus 2 to 3 years of the extended economic life for the same property. So what I try to show is that you can either wait for the opportunity to show up, or you can plan for it. And I try to show the advantage of planning, having a long-term plan. And I'm still developing this method. One important thing with this method is that it gets to calibrate itself based on the input data. So every time you get the data, it gets to refresh all the information and recalculate everything for the next 50 years. I think because now the situation we are in with all the renovation need and maintenance, the problem is not that we don't know how to renovate or how to maintain. The problem is how to finance this project, because it costs a lot of money. And the reason why we talk about deep renovation is because we know if we combine different measures, we can lower the cost. So I believe using a proper plan, a systematic plan, we can still combine different measures, but instead of going for deep renovation, we can go for stepwise renovation and lower the cost and still get to the value that we want. Either the values are ecological, social, or technical. Thank you. Thank you so much. That was a very interesting speech. Do we have any questions from the audience? Because I have some questions. And you say wait for the opportunity. Could you exemplify that? What kind of an opportunity? Also, how does an opportunity look? For example, when that's what's happening in a big share of housing companies, municipal housing companies. You usually, when you want to perform maintenance or renovation, you wait for reports from tenants to tell you, okay, my windows is broken. I get draft in the windows. I have not proper insulation on the windows, or the facade has problem. There is leakage. All sorts of different problems. And then when you get these reports, when you get these fault reports, then you put them together and say, okay, now I have to change, for example, the windows. And then you look at your property as a whole, and you try to see, okay, now that I have to change the windows, what else I can combine with and lower the cost. So say, okay, in 5 years maybe I have to insulate my facade or repair my facade. So then I can put them both together and do them at the same time and lower the cost. These are the opportunities. But the problem with these opportunities are that when you get to the point that you have to do something, you have to always bring back the measures that have not reached the end of the service life. And when you bring back, for example, if your facade has to live for 20 years and it costs 10,000 crowns, then it costs you, 500 or 5,000 a year. And if you bring it back for 15 years, then you actually increase the cost per year for your facade. But you don't really see that, because for you see the opportunity to bring things together, to bring different measures together and lower the cost, while in fact you're ignoring that you're increasing the cost per year for the measure that you're bringing back in time.
And that's the problem, and that's what I'm trying to say, that it's better to plan for it rather than waiting for the measure to show up. But in that planning, would that require new staff? Like, for example, if they say, oh, it's a draft, and then you bring your maintenance people if you have rental housing guests, and do you then mean that they should, at the same time that they go and look at the window, for example, should they take like an inventory around the house, or how do you actually when you want to implement this method, like you can do it either for new construction or for already existing properties. For new construction, it's already there because everything is new and you just start from the beginning. But for the existing properties, then you have to go for inspection. You have to check everything and you see the quality of different parts, and then you give input to the algorithm, and then the algorithm calculates everything for the next 50 years. But then next time, and it tells you, okay, in 5 years you have to do this type of preventive measures. And when you go for those measures, you just do a quick audit again, and then refresh your input, and then it calibrates again the next for the future plans again. So you don't need extra staff, or the same people can do the same job. Yeah. Okay, thank you. Yes, we have a question here. I'd like to know the data. Is it representing some special group of year age from the buildings? No, it's I try to use the most common building parts, so that my hypothetical building represents a typical miljonprogrammet building, because those buildings are now at the verge of maintenance, extensive maintenance and renovation. But well, I have a figure here. If you look at the two strategies, corrective or preventive, you can see that about 75% of all the costs happen at the last 20 years of the building, from year 30 to year 50. And if you just put it beside the multifamily buildings, which were built since 1930, shows buildings from 1985 and older are at this point 30 years or ahead. And from this point forward, the buildings which were built after 1985, they get to the 30 years of, so they get to the point that there is a need for investment in maintenance. Any more questions from the audience? Do the audience need a mic when they ask a question? I'm asking the film team. Yes? Okay. I'm sorry, we have just started to live stream, so I'm not so familiar with this. Could you please say your name and then perhaps Justin, you can just introduce yourself. Thank you. Is the mic on? I think so. It's on for the camera. Okay. I'm Tor Boström from Uppsala University. I work with energy efficiency in historic buildings. I think this is interesting because it adds to the framework of, on integrating different aspects of building renovation. But to me, it seems like from a macroeconomic point of view, looking at Sweden, this could have a tremendous impact. But would it, assuming that your models are right, that you could reduce the costs by 10 to 20% over a 60 to 70 year time perspective, would it make a difference today in the companies that manage the buildings? I think it would actually have huge effect on the companies because it's never late to plan for future maintenance and renovation and for savings. So it doesn't matter it's year 0, it's a new construction, or it's the building which has been there for 50 or 60 years. You can always use this method and see what are the costs in the future. And I mean, the problem is that you don't really have budgeting, long-term budgeting, and you don't see what's coming next. And then when you get there, you get problem with financing and everything. So I would say it has huge effect on current, especially housing companies with really big housing stock.
Thank you. Can we just hear who was asking the former question here? We were just repeating it for the eventual people. I'm Kerstin Annadotter from Real Estate Economics at KTH. I would like to know if you have some special construction year on your data. Thank you. Should I answer again? Thank you, and we already had the answer of that. So, okay, do we have any more questions? Yes? And name and... I'm Petra Eriksson from the Department of Conservation, Uppsala University, Campus Gotland. And maybe this is not a question more than a comment, because I was really happy to listen to this, because in our education we go back to the restoration debate that was in the middle of the 19th century, where they said in France and in England that it's better to renovate, that it's better to restore than renovate, it's better to renovate and restore than restorate, and so on. Yeah. And this is the first time I see this calculated. So thank you for this. Welcome. Thank you very much. Any more questions from the audience? I would like if you could go back. There was a slide where you were talking about 18 economic life, business as usual slide. Yeah, I think it was this one. Yep. And then there was something about 16 years of extended life. For business as usual or for renovation? There was what was the gain of this? You were talking about something that was the same 25%. This one. Yeah, I wonder, could you just explain it one more time, just a little bit? The effect of this figure shows how renovation actually can affect, because there are a lot of debates, as you say, like should we renovate, should we maintain, what's the best thing to do. Not only renovation is important from obsolescence point of view. You have to modernize your property, because the demand changes. The tenants needs better equipment, and that changes with the market. But also, it has huge effect on the financial performance of the property itself, and that we define by economic life. And what I try to show here is that when you renovate your property, you get to extend that economic life by 16 years. This economic life gives you the time frame that to plan for something, to what you want to do with your property next. You want to extend it, you want to replace it, you want to demolish it or repurpose it. So this is the time you have. This shows the time you have until the next big decisions you have to make. Mm-hmm. Okay, that's what I'm trying to show here. Thank you very much for that explanation. Any question more? If not, I think we are about to wrap up for the next week. But I wonder, have you been presenting this for property owners and? I have had a brief presentation to Bostadsbolaget. But I will have my licentiate next week on Wednesday. Yeah. So I'm hoping that... Have you been getting any hints of the receivement? Is anything like this in use today? Well, in municipal housing companies, I know the majority of the municipal housing companies use corrective approach or failure-based approach. But some companies are there that they use a combination of both preventive and corrective. So it depends on who's in charge in different companies and how much knowledge they have and how they use it. But I don't think it's being used systematically as I try to explain it. Okay, so good luck next week at the big day, and thank you so much. Thank you. Can we get a round of applause, please? So now växlar jag över till svenska igen. Nu ska vi ha vår nästa talare. Det är Ahmet Anil Sezer från Chalmers Teknikens ekonomi och organisation som presenterar sin doktorsavhandling. Ombyggnadsplatschef för IT och avfallsfrågor. Och varmt välkommen. En applåd.
Och Ahmed, du ska svara på svenska, men du vill gärna att de ställer frågor på svenska, men du svarar på engelska. Om jag kan inte på svenska, Ja, så det är okej. Men de kan ställa frågor på svenska? Ja. Ja, okej. Ja, men golvet är ditt. Ja, tack. God morgon, jag heter Ahmed Cesar och jag har disputerat min avhandling 2-3 veckor sedan på Chalmers. Och nu jobbar jag som forskare på Chalmers. Och jag ska berätta om en del av min avhandling idag. Och jag ska ha fokus i ombyggnadsplatschefer, en olika perspektiv här, och renoveringsentreprenörer. Så jag ska ha min fokus i vad händer under renoveringsprocessen, men inte innan eller efter renovering. Och jag ska presentera i svenska, så om jag gör mycket misstag, förlåt för det. Okej. Så när vi börjar med definitionen av hållbarhet, vi pratar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och i sidan här, vi pratar mycket om energirenovering. Men när man tänker vad händer under renoveringsprocessen, kan en renoveringsentreprenör påverka energianvändning i stort sett. Det är inte så. När vi pratar om energianvändning och energirenovering, vi pratar ofta om vad händer efter renovering. Hur sparar vi energi? Och det är samma med social hållbarhet. Vi ofta tänker på hur en renovering påverkar social hållbarhet efter renovering. Men vad är det en renoveringsentreprenör kan påverka under renoveringsprocessen i hållbarhetssätt? Då pratar vi om resursanvändning. De kan minska deras resursanvändning, vilket ska betyda att vi ska ha bättre produktivitet, bättre ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt. Men om vi vill minska våra resursanvändning under renoveringsprocessen, vi måste först mäta den. Om vi vill kontrollera och utveckla processen, vi måste först mäta vad händer idag. Vi måste uppfölja. Om vi använder våra resurser under renoveringsprocessen i dåligt sätt, vad händer? Vi tar avfall. Då måste vi hantera det här avfall också. Och i statistik här i Sverige, vi ser att byggindustrin ligger som nummer 2 i listan när det gäller avfallsproduktion i Sverige. Så det betyder att vi måste minska vår avfallsproduktion och också hantera våra avfall i bra sätt. När vi pratar med renoveringsplatschefer och frågar dem varför uppföljer du inte resursanvändning i mer detaljerat och avancerat sätt. De säger, jag hinner inte, jag har inte tid för det. Men betyder det att de har inte tid? Eller det betyder det att de prioriterat en annan mål? Typ, de vill slutföra en projekt under en tid, under en budget. Så kanske det betyder att de kan ha tid för detta. Och här kommer IT-stöd på bilden. Att vi kan använda IT-stöd för en snabbare uppföljning av resurser. Användning. Hur samlade data under min projekt? Jag hade 40 intervjuer i totalt. Mest med ombyggnadsplatschefer. Jag har också intervjuat projektledare, miljöspecialister, projektingenjörer och arbetsledare. Och de flesta som jag har intervjuat, de tillhör till 2 större entreprenörer här i Sverige. Sen jag hade en mini-enkät om IT-stöd, deras IT-val. Och jag tog den med när jag gick till intervjuer och de fylldes av av 15 platschefer. Och i slutet jag hade en större enkät som jag skickade nationellt till hela Sverige. Och där jag hade ombyggnadsplatschefer i fokus. Jag skickade enkäten till nästan 230 platschefer och jag fick svar från 78. Så från mina intervjuer som jag hade i både små och större entreprenörer, de följer deras
resursanvändning i enkla sätt. De använder enkla indikatorer, utbaserade indikatorer, typ timmar per kvadratmeter eller material per kvadratmeter. Det var jätteintressant att när jag frågade dem vilka åtgärder de använder för produktivitet och hållbarhet. De nämnde avfallsmängders mått för hållbarhet. Och sen jag försökte att förstå vad är det som påverkar en ombyggnadsplats när det gäller avfallshantering. Så vilka faktorer är det som påverkar en ombyggnadsplats? Så jag sökte i litteratur och jag hade mina intervjuer, jag har kombinerat dem och jag kom med 39 faktorer. Och jag kategoriserade dem i 5 kategorier. De är projektrelaterade faktorer, typ projektstorlek, projektsplats om det ligger mitt i stan eller utanför, entreprenadform. Det kan också vara organisatoriska och personliga faktorer, tekniska, industrikultur och lagstiftning. 5 kategorier. När jag frågade dem om avfallsproduktion, de berättade mycket om att ombyggnad, det betyder att de måste ha mycket rivningsjobb och det betyder att det ska bli rivningsavfall i alla fall, vilken de kan inte minska för att de måste riva. Men det var bara några få platschefer som nämnde överskott av nya material, dålig materialhantering och felaktig installation. Så de kan också bli faktorer som påverkar avfallshantering. Och platschefer kan minska avfallsproduktion om de fokuserar de 3 saker. Vad gäller när vi har avfall, vad är det första steget? Första steg är att vi måste sortera avfall. Det är för att om du har plats, du kan sortera avfall kanske 5-6 container. Men om du har inte plats på ombyggnadsplatsen, det betyder att du ska ha 2 eller kanske du ska inte sortera alls. Men vad ska det betyda? Det betyder att du ska ha en container som är blandat avfall och en avfallsentreprenör ska komma och ta den container och de ska sortera avfall i deras stationer. Det ska betyda att det ska kosta dig mycket. Och det är samma med deponi. Det kostar mycket och det är miljöfarligt också. Och det finns lagstiftning att du kan inte deponera mycket. Vi ska ha en workshop idag om återanvändning, så det är jätteintressant. Det händer sällan återanvändning och återvinning i ombyggnadsplatser. Och det finns problem med detta för att vi pratar mycket här också om energirenovering. Och energirenovering betyder att vi ska använda nya och material med bättre teknik. Det ska betyda att vi kan inte använda gammal material i ombyggnadsplatser. Och det är samma med när vi renoverar idag. Vi renoverar byggnader från miljonprogrammet. Det ska betyda att material ska ha låg kvalitet som vi kan inte återanvända. Och det är vad ombyggnadsplatschefer säger. Och sen återvinning, det är också svårt. För att material som kommer från byggnader, gamla byggnader, de kan ha miljöfarliga kemikalier över dem, typ asbest. Så det är svårt att separera dem. Också återvinningsequipment eller maskin, de tar stor plats i ombyggnadsplatser och det är brist på plats. Du vill inte ha sådana saker på ombyggnadsplatser. Och sen återvinning också ger damm och buller som är inte bra för arbetsmiljö. Så jag försökte komma med faktorer. Vad är det som de vill ha för en bra avfallshantering? Och projektstorlek är en viktig faktor här. I större projekt de säger att vi kan investera. Vi ser en incitament för att ha en bra avfallshantering. Och de säger att när kunden kommer med krav för avfallshantering, vi måste följa den.
Men vi vill inte ha så detaljerat kundkrav. Typ en kund som kommer och säger du ska ha sådana material i den här ombyggnadsprocessen. Det ska betyda att vi kan inte köpa hållbar material till exempel. Och det här är andra del av min presentation. Val av IT-stöd från platschefer. Och om vi vill föreslå en ny IT-verktyg till platschefer, vi måste först förstå vad är det de som använder idag och varför de väljer den IT-verktyg. Och det finns en bra teori om detta, heter teknikacceptansteori. Och det betyder varför individer använder IT-verktyg. Och här ser du modellen. Det finns 4 viktiga faktorer. Först är performance expectancy, vilket betyder att en IT-verktyg ska bli användbar. Effort expectancy betyder att det måste vara lätt att använda. Social influence betyder att kanske dina kollegor gör det att använda en IT-verktyg. Och facilitating conditions betyder att du har en bra IT-infrastruktur. Sen du har mindre faktorer, typ gender, age, experience och voluntariness of use. Från mina intervjuer, jag förstod att för platschefer, det är viktigare att en IT-verktyg, de ser en värde från en ny IT-verktyg. De tänker att det är användbart. Så det performance expectancy, förväntad funktion eller användbarhet, det är en viktigare faktor än lätt att använda när man föreslår en IT-verktyg. I större enkät jag frågade dem om de 8 aktiviteter som är relaterade till resursanvändning och vilka media, bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon, skrivare och penna och papper de använder för carrying out de här 8 aktiviteter. Och i genomsnittligt vi ser att bärbar dator med 71% de använder för det här 8 aktiviteter. Och penna och papper, det är 25%. Så de 2 leder. Jag har också frågat dem om deras sista 2 projekt så jag kunde titta och jämföra projekter och se om det finns några trender av IT-användning. Och det finns en trend av mer och mer användning av bärbar dator i framtid och minskad användning av penna och papper. Det här var intressant för att jag frågade dem vad brukar de använda i hemma själv. Och det är intressant att surfplatta fick 71% här. För att det betyder att när jag tittade på i jobbet för aktiviteter använder de surfplatta, det var inte mer än 5% som sa att de använder surfplatta. Och det här numret betyder att det är inte relaterat till deras IT-kompetens, men de måste bli något annat orsak att de använder inte surfplatta på jobbet. Sen de nämnde 3 mycket viktiga faktorer för en IT-stöd. Och det är lätt att mata in data, lätt att uppdatera projektinformation och lätt att tolka vad de ser på deras skärm. Och den sista betyder varför de använder inte mobiltelefon till exempel. För att de vill ha en större skärm när de diskuterar något i en ombyggnadsplats och måste visa till deras arbetare att vi arbetar här eller inte. Så skärmen är viktigt här. Igen, projektstorlek är en viktig faktor för att i större projekt renoveringsentreprenörer de kan investera i projektspecifik IT-stöd. Och som jag glömde att säga, när jag hittade den större enkät, jag hittade den med e-post och också vanlig post. Så jag kunde jämföra svar från de som svarade på e-post och vanlig post. Och det finns inte stora skillnader mellan de 2 grupper. Och slutsatser. Så jag försökte
att komma med hur kan vi utveckla avfallshantering idag i renoveringsprocessen. Och vi kan fokusera på avfall som vi genererar under renovering. Typ vi kan beställa rätt mängder och storlekar av material. Det är viktigt. Och också vi har avfallsentreprenörer. De är specialister om avfallsfrågor. Så vi måste öka samverkan med dem och vi måste utveckla nya metoder för olika projektstorlekar. Och sen underleverantörer. De flesta platschefer som jag intervjuade, de klagade ofta om underleverantörer för att de har ingen incitament att ha bra avfallshantering. Och de gör inte bra avfallshantering heller. Därför det är kanske så att vi kan välja avfallsmedvetna underleverantörer. Och när det gäller IT-verktyg, när vi vill föreslå en ny IT-verktyg, det är viktigt att vi övertygar våra platschefer om det användbarhet än lätt att använda. Ja. Tack! Vad tänker du att det skulle kunna vara för typ av incitament? Jag ska svara den på engelska. The problem is subcontractors, their waste management is not followed by, because what they do is they can work on things and then they use the same containers as the main entrepreneur is using. So it's really hard to track who is giving what kind of waste. But it would be important to actually monitor their waste management performance too, because if we don't, then we can't really offer them incitament and we can't really see who is doing wrong. They can detect some things. For example, they have a concrete container and then they find electric cables inside. It's obvious that it's that kind of subcontractor that's doing something wrong. Ja. What type of IT support or applications do you have in mind for reducing waste, or for maybe I can think of a platform to kind of trade waste between different projects. Do you have something like that in mind, or? That's very interesting, because in literature they talk about e-commerce systems and such, not between projects but between different companies. But some of the interviews here, especially the ones from big contractors, they say that they don't have a system for exchanging their waste between projects. I think it's difficult to make use of the waste coming from the building. But the ones that, for example, if they order extra materials and they don't use them, I think that would be interesting to exchange, that we have this. We have seen that in the private market, that you can actually trade things and trade waste material and so on. So Yeah. I think it's not a big step to also do it between companies. No. Någon mer? Ja, vänta lite. So Paula Femnias from Chalmers. I have a question. I think I already asked it, but I'm not sure if I got the right answer. Are there decisions taken on site on pieces or components to repair and save or to demolish? Or are these decisions already taken somewhere else? They're already taken, I think, in a design They're stage. already taken? Yes. Okay. So they don't really have any influence on when the they amount of waste generated? No. That's interesting, and because that's the reason that they always say that they rely on this fact that, well, we have to demolish anyway. Yeah. And then we get this waste amounts anyway. But it's strange that they only focus on that side of waste generation, but not the one that they can influence, like ordering right amounts and right sizes and such. Yes.
Jan-Olof Dalenbeck from Chalmers. I've been involved in a project where we renovated 500 apartments, and it was decided beforehand exactly what should be reduced and what should be replaced. So do you think it would be better if there would be some waste manager at site who would do an inventory before something was reused, recycled or demolished? That they have to do, because site managers, they mentioned that they first have to do an environmental inventory when they go to a building, and then they have to submit that with for permission of renovation. But I don't think it's that strict. And the problem is it all depends on client demand. So if they actually tell you that you have to finish this project in this time, and here also if occupants are staying or tenants, or if they are living, that's also a factor, because you have problem of limited time, limited budget, limited space, physical space. So all of these factors influence and reduce your efforts on focusing on waste management. Du pratade om att det fanns vissa kunder som ställde krav på en mer hållbar waste management. Vad är det för typ av kunder som har den möjligheten? Karaktäriseras det av att det är kommunen eller? Alltså I didn't have many site managers that talk about different clients, but one of them was interesting because he talked about having a private client, and there they actually told him that we don't want you to focus on waste at all. Just have one mixed waste, and we are ready to pay for it. Just finish this quickly, and well, that's an option too. But on the other hand, they also favored a lot public clients, that they are more competent and they know more about these things, so they come up with more requirements. Men de här platscheferna, har de, alltså jag tänker, ligger det inte i deras intresse rent miljömässigt eller så ansvarstagande? Har de inte gått någon form av utbildning där man har förståelse för, eller handlar allt om pengar? Well, should I be honest or? I think when it comes to, because it's about what because these site managers, they're evaluated as well as individuals in their organization. And if their organization doesn't have waste management as a criteria for their performance, then it's almost like I evaluate you on something else and you are focusing on something else, then you are a bad site manager. And I don't think they want to look like that. So it's a bit difficult. Yeah. Jag tar det på svenska. Det blir ju mycket av det här som du sa, underentreprenörer, om de ska göra det och ha med sitt avfall. Det handlar om att som beställare så tror jag det är väldigt viktigt att man har de här kraven till sin byggare som ska göra det. Att det här ska ni hålla er inom det här. Men jag upplever det som att byggaren i fråga gör det precis så de ligger ovanför den lagstiftade gränsen för vad de ska göra. För det annars så handlar det om, för summa summarum så är det i slutändan pengar det handlar om. Det gör ju det att om jag vill lämna ett pris till beställaren, då håller jag mig inom den ramen. Så det är väldigt viktigt att beställaren verkligen gör det här. Då handlar det inte bara om det LOU och det ska vara pris det ena som det handlar om, utan att det vi är intresserade av här är att det ska vara en miljömässig, energimässig och avfallshanteringen ska gå efter detta. Det kommer få kosta några kronor extra. Om då beställarna i den frågan mera tar sitt ansvar i det läget och samtidigt då entreprenören tar sitt ansvar. För om beställaren ställer alla dessa krav, då är jag helt övertygad om att entreprenörerna kommer göra det. Om de vet att det här är de riktlinjerna vi har att följa oss efter, då lämnar man pris efter det. Då får du dels bort de oseriösa. Och har man sen som beställare någon bra site manager eller någonting som verkligen kollar att det efterlevs allt det här, då tror jag att man kommer till rätta i det hela här. För som det är nu så gör
entreprenörerna oftast det som de håller sig ovanför lagkraven som är. För att göra det ytterligare lite extra bättre än vad lagkraven gör, då kostar det så mycket pengar så då kan vi inte få det anbudet. Så man håller sig där. Så jag tror att det är viktigt att man som beställare är beredd på att det kommer kosta lite mer. Oh, that's very interesting because I had interviews different factors such as what affects you, legislation or your company policy or certifiering, milieu certifiering. And there were many other factors also in the survey. And there they actually say that our company policy, especially in the ones from large organizations, are over the basic legislations already. So we are doing better than basic legislations. But on the other hand, they have different types of projects. So if you want to be more sustainable, then you have different categories. You can be BREEAM certified or LEED certified. But that's also an interesting point because when I asked them, does it influence you? And they were like, yeah, I think certifying system, it influenced me. But then I was like, is there any renovation project that you have been that was milieu certifierad? I never heard of that. So that is very interesting. And when I asked to this milieu specialist, why is there no certified renovation projects, especially for multifamily housing and such? They were like, it's not prestigious. We don't get much out of it. För som entreprenörer så blir det att man skaffar de här certifieringarna. Det ser jättebra ut från sidan, men det gör egentligen inte att jag får jobben. Nej. För att det har ju en kostnad, det är sunda hus, det kan vara allt möjligt. Så att, men det är bara för det vill jag ha på papper och det ser bra ut på vår hemsida att vi har det här, vi är AAA exempel, alltså allt det här som nu är. Men det efterlevs inte i projektet eller utav beställaren. Beställare kan skriva, ja, det är bra om ni är det här. Eller ni ska ha det här. Ja, det är vi. Bra, då får ni jobbet. Men har vi efterlevt det i det hela under projektets resa? Så det är precis som du säger, nej, det vet jag inte om vi har. Så att det blir lite, ja, inte moment 22, men det blir väl lite urholkat det hela. För vi kan göra det, dels vi som entreprenörer och även som beställare. Får man som entreprenör de kraven på sig, men då ska vi göra det här. Punkt. Egentligen. Och då är det viktigt att beställaren, precis som man är inne på det, är beredd på att det här projektet kommer att kosta x antal kronor mer. Men vi drar ändå vårt strå till stacken. Så det tror jag. Tack så mycket. Men jag tänker att vad krävs för att man ska våga vara en sån beställare eller ha de ekonomiska resurserna? Och jag tänker här i Malmö till exempel, vi har ett företag som heter Trianon som jobbar mycket med sociala klausuler, men då har de ju fått marken billigare. Behövs det liksom någon sån nationell incitament eller finns det något sånt på gång? Alltså, vem är det som kan vara en sån beställare och vad ska man få för det? Har du någon? Har du något svar, har du någon tanke kring det eller vilka de här beställarna kan vara som kan ta det stora ansvaret, ekonomiska ansvaret också? Yeah, that's a bit tough. I honestly think that, of course, there is a way that the client wants to pay more for this, or they would like to have a certified project so that they ensure that it's not only waste performance that is getting better, which does in the certification systems when you go from silver to gold, for example. And that's an option that client wants to pay for that. But also, it's possible that when we are looking at the waste management, everyone sounds like, well, if we do a better waste management, it will cost us more. But will it really cost us more? So there's because here we saw that if you have a mixed, blended avfall, that means that it will cost you more, maybe 10 times more, because someone else will sort your waste somewhere else. So can you really balance this? I think in that sense, case studies will be very interesting to actually compare the actual prices of like your own employees, workers on construction sites, refurbishment sites, sorting the waste and separating them, which takes a lot of time, and how much the cost difference is and which one is more profitable in that sense. Ja.
Jag tror att det är precis som du säger, att vi måste ha några som går i bräschen, och jag tror att det skulle kunna vara de statliga beställarna som vi har gått i bräschen för mycket annat av miljöarbete, till exempel miljöbyggnad och så. Och då skulle man kunna tänka sig Akademiska Hus och Statens fastighetsverk och som faktiskt har gjort tagit många sådana steg tidigare. Och jag tror också att det behövs, som du sa, pilotprojekt där man går fullt ut och testar detta i praktiken och där det kan få kosta lite mer första gången. Ja. För att få igång en marknad, för det handlar ju faktiskt om att få igång en marknad för det här avfallet. För att skapa värde. Tack så mycket Kristina. Jag tror att det får avsluta vårt frukostseminarium för idag. Tack så jättemycket och för mycket spännande och inspirerande presentation. En applåd. Och det här kan man väl hoppas gav lite inspiration till oss som ska fortsätta att jobba i workshop. Vi har en paus nu 9.30 till 10. Sen kommer vi gå upp en våning upp och där ska vi ha en workshop om återanvändning och återbruk vid renovering. Hur kan vi tillvarata på materiella och kulturella resurser? Och det leds av Paula, som sitter där nere. Men ni kommer få höra mer om det och hur vi ska jobba där uppe klockan 10. Så nu har vi lite paus och kaffe här ute. Tack så mycket och hej då ni som tittar. I like the discussion. They asked from the place.